Lovingly restoring classic sailboats is not just for yachtsmen living on the Atlantic or the Mediterranean. In the heart of the Alps, on the Bourget Lake, magnificently restored boats are sailing regularly. L'Association des Vieux Safrans, The Vieux Safran Association, based in Annecy, is a club of passionate people who love wooden boats and sailing. Tous des passionnés de vieux bois et de voile. Alors, Our aim is to restore old sailboats that were nearly scrapped in sailing, not put them in a museum. L'association s'est montée avec 3 personnes, donc en 82. It all started in 1982 with 3 star owners who met while working on their boat on the pier and thought it would be a good idea to join up and find a shed to protect themselves from the elements. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui leur a loué pas cher un local complètement ouvert, mais au moins avec un toit. Et donc ça a commencé par ces 3 stars. The star is a one design. They are all numbered. The number 1 dates from 1911, and the most recent ones are up around 8,000. This one is number 1969, built in 1933. As far as we know, in Europe, it's the oldest navigating one. We don't really know for the rest of the world. It's had a lot of owners, all of them, wanting to restore it but not doing so. So when we got it in Nancy 8 years ago, very far away from any water, it was all in parts. Keel in one place, hull in another, and we were given boxes full of screws and fittings. It took us 3 years to put it back together. Donc on a la chance d'avoir un bateau qui est entièrement acajou, dont on a pu conserver le pont qui est d'origine, les bordées, toute la caisse est d'origine. La seule chose qu'on a été obligé de We had to redo the structural work. The ribs were all broken. Tous les coupes, toutes les membrures qui étaient cassées. But the rest, hull, mast, boom, are vintage mahogany. The main sail was on a furler, but we don't use it. You need very flat sails for it to work, and with the sails we have now, we'd probably break something. A crewman has to be willing to go at the very back of a boat to crank the handle while navigating, and frankly, we haven't found anybody to do it yet. The mast is rigged with 2 spreaders. Modern stars only have 1. It has 1 backstay. The newer ones have 2. It's a little bit limited, but the wooden mast is a lot stiffer than an aluminum one, so even if we had 2, we wouldn't pull on them. It doesn't have a track for the jib. It's a little higher on the water, and it has a strake, which modern ones don't have. One of the reasons we were very happy to find this boat is because we'd already renovated another star, and we're called heretics by purists because we'd shaped the lath and put a strake. As it turns out, we were right. Et pareil, on nous avait dit c'est une hérésie, jamais il n'y a eu de star avec un pont en forme et un liston. Et quand on a trouvé ce star, il avait le liston et les lattes en forme. Ça fait 3 ans seulement qu'on l'a mis à l'eau. Parce
qu'il y a eu 2 ans à discuter, à savoir si on... We've been on sailing her maintenait for le- only 3 le years ponton, la because we caisse lost d'origine 2 et son years charret. debating Et whether puis to pour keep finir, the on a pris original de garder rig or not. complètement dans son jus. In the On a end, repris toute la we caisse decided to pliage keep d'origine. it as it was C'est pas originally idéal. intended. Pas idéal It's parce que not c'est ideal. trop taquet. Hold fittings On are est obligé de chunky. tenir tout à la main. They stuck out on rien the pour deck, aider, and parce you que have c'est to vraiment un hold bateau everything in très your hands, so Ça it aussi, can c'est get une différence avec les pretty stars modernes. physical at Les times, stars but we modernes, like tout its passe dans le minimal pont. approach. Avec beaucoup de poulies, de renvoi, parce qu'on peut tout régler. On peut régler le mât, l'avancer, le reculer, il y a plein de choses à faire. Nous, c'est minimaliste. La seule histoire qu'on connaisse de ce bateau, c'est le fait que The le only premier tale we know propriétaire about this boat était is that Madame the Chabert. first owner was Madame Chabert Chabert. étant un fabricant de Chabert stars de being a Marseille. star maker in Donc, il a Marseille, acheté ce who had bateau à un bought chantier the finlandais. Finnish boat probably to Donc, a priori, un copy it. concurrent. It c'est sailed un a bateau lot qui vient de near Finlande, Marseille, mais qui a beaucoup participating navigué à in Marseille. regattas at the Il a time, participé à des but it compétitions wasn't à known son as a époque, winner. Mais ce n'était pas un bateau qui gagnait. Et c'est plutôt un bateau qui a été conçu pour le... It was probably promenade. conceived for Une des raisons light qui nous permet de cruising. penser ça, c'est que c'est le It's seul the star qu'on only connaisse star we qui est know des lames of de with nage built-in d'origine. oar C'est-à-dire qui était locks. prévu pour pouvoir être aussi fait à la rame. Les stars n'ont pas ça. Ils ne sont pas du tout prévus pour avoir des rames. Lui est prévu pour avoir des rames. This Et puis le wood choix is du bois, c'est un awesome. bateau de It's a première, c'est un beau really bateau. beautiful boat.